Welcome to KOSSY Talk Show. Testa achome agatak tugul en kainetab Jeiso. Kainenyu kekurenon Maureen KOSSY Kibiase. I'm a content creator and so far so good. I welcome all of you to our channel and I'm so excited. We are going to meet a lovely lady to talk about drugs and this thing is not new to anyone. These are the things chikiko im korik chechang ko ngalekab drugs. Ago because of that reason ko kimoche ke encourage our young youths to at least to make their a turning point to whatever things they are doing, because tugulchu kuma miuli mutech. So kitinye a very lovely lady who is here. She's just going to introduce herself and so far so good. Ngalek chiki kwai koechen mising ako ameche inenet komwoiwech ameche ko introducen ke asikomwois ke kole inenet ko ngo ako inenet ko myeno ako inendet ko kikobunono sikoik lakwet ne kararan ole mite ole mi nguno ne kikotoret mising. Introducen ke kindly Chela, can you introduce yourself? Asante sana Maureen kwa kuni invite hapa. Yeah. Mimi naitwa Nicole Chemutai. I am a former drug user. I am reformed and rehabilitated. Nimekuja hapa hivi because I want to send a message across to our people outside there, because ikitu iko na watu wengi wanapitia changamoto mingi sana in people are addicted, people don't know what to do, and people even don't know they have a problem. This is a problem that affects a lot of youth in our community, in our society, and I'm just here to help someone. Even if I can help one person, yes, it would be good by sharing my story. Yeah. Asante. Karibu sana Chela. Na kutakia mema kwa decisions yenye ulimake na ukasema it's a turning point kutumia madawa. Kitu muhimu sana. Mimi I salute you kabisa na nasema asante because of the decision you made yourself. Na ukasema mambo yenye ninafanya haiwezi nikanisaidia, haiwezi kanielekeza kwa mahali ninaenda. So Chela, ningependa kukuuliza swali moja. Unielezee swali moja. Hii swali yenyewe ni kwamba Chela, who introduced you to these drugs? I started doing drugs when I went to university. Yes. Back in high school, nikiwa mdogo, I knew these things existed, lakini sikuwahi jaribu. Yeah. So when I was at the right age, at 18 years old, I decided to try because of the lifestyle that was going on in the youth society. Yes. As youths, we are exposed to movies that everybody is doing drugs. Even the superheroes take a shot of vodka or whiskey actually. Exactly. During the movies. Yeah. They smoke weed in movies, and even in songs it is encouraged widely that this is a cool thing. So to join the lifestyle that was going on, I decided I think I should. Yeah. I think I should because everyone else is doing it. So that is how I started. I began the journey. I hope our listeners, you have just heard that this was just a try error, and she got herself deep into drugs to an extent now she found herself messing around. Is that not so, Chela? It is so true. In the beginning wanasemanga kwanza ni raha, lakini kwenye itakufikisha ndio ni mataa. Sasa during the process of starting with friends, always thinking this is cool, this is a cool thing that I am doing, I ended up figuring out after a while unajipata umeshaingia ndani sana. Yes. Umeingia ndani, you in a rabbit hole and you can't help yourself to get out. And because you can't
dig yourself out of the hole, you continue to dig deeper. Yeah. So hapo hivyo sasa you come introduced to a lot of other drugs. Yes. Juu kama ulianza na kukunywa, itabidi sasa you start smoking cigarettes. Yes. So that it goes better with drinking. Watu wanasemanga ni kama ugali na mboga. So after that you start smoking weed. I even started doing kuchana mira. Yes. Yeah, you do that because people will have ideas of telling you how good it is. Yes. They tell you, oh my god, are you drinking? You don't know how good weed is. How good, you have to smoke this. It will take you to another level. Exactly. Who does not want to go to another level? Then you go there and then they tell you, are you not studying right? Mira will help you study. Yes. And because of not having other people to advise you otherwise, yes. the only place unapata advice ni your peer group. Yes. Na ndo nakwambia hivi na hivi ndo kunaenda. Then utaanza I started sasa you dig yourself a deeper hole. And then in time after realizing there's nothing you can do to help yourself out. Mambo imeharibika sasa. Kila kitu imeharibika. Yourself and you are yourself now. The people who are advising you, they are no longer with you. Already they know, they have already introduced you to they have. So wewe ukiwa kwa shida ni shida yako, pole. Pole. Sasa sisi watakwambia as you're dealing with our problems too, because pia hawa you'll find different reasons of why people are doing drugs. Yes. People feel bad. Feel bad for themselves. That's why they run for a release, for someone to save them, and that is alcohol and drugs. Alafu during the process wanasema misery loves company. Yeah. So because I feel miserable, let me invite other people to feel miserable with me. Imagine. And yeah. Kidogo chela. Kastoikyo ngolomite kageger lakwet kwendi university ko mengen ngalekab kerichek, mengen ngalekab these drugs ak ne lakini wendi lakwet ako university ip konyor a company whereby kotokonet lakwet nika lakwet nikakararan nikangongete ing sukul komatinye ngolyo, mengen ngalekab kerichek, lakini iker kakomwoe chela kolejeje ngokaiwe chito sukul iker company kelejin this is what you are doing, this is what we are this is the stuff we've been using. Can't you unaanza kuencouragewa uanze kutumia vitu yenye aujui, unaambiwa ukitumia these drugs ndio utafanya nini, you will utaona mabadiliko kwa maisha yako, utaona vitu mingi, utaona hata kama ni kusoma chana mira. You see, now kama mimi mzazi siwezi kuwa nafurahia kusema ukweli mtoto wangu akienda na kuintroducewa vitu yenye ajui. Sasa kitu moja wazazi ningependa kuomba, nataka msensitize watoto wenu kabla waende universities, kwa sababu huko ndio sana ndio mambo na drugs na abuse so much. Na unajua sasa mtoto anasema kama chela tulikuwa tunaongea na yeye awali, anasema amefikisha miaka 18. What is missing? I can start doing whatever things I want to nataka kujaribu pombe, nataka kujaribu sigara, nataka kujaribu all these things, lakini ajui mwisho ya hiyo mambo yote yenye anajaribu the consequences. Mtoto huwa ajui the consequences. So it's my humble request to parents to make sure that they advise their kids to make sure that unakalisha mtoto chini na unamweleza and you tell even the kids, kwa sababu hii sio siri tena, it's no longer a secret anymore. This is something which is happening to our society. This is something, it is real, and we have a very beautiful girl here, very beautiful indeed. In fact, if somebody just tells you this girl has been using drugs, amekuwa akitumia nini, you cannot accept that. Unaona kama ni kisingizio, lakini umesikia from mdomo yake mwenyewe amesema hii kitu ametumia, and it is not that because alikosa na anataka kujaribu hizi vitu. So sana ni wazazi nataka kuwa encourage sana,
kabla mtoto aende university, kwa sababu huwezi kutaka kupata mtoto mwenye ni cabbage, mwenye anaenda na asiende kupata vitu zenye inatakikana mtoto aende kule na apate kusoma na apate masomo. Lakini watoto wanaenda pale, wengine wanajingisha kwa prostitution, wengine wanajingisha kwa nini. Nataka tena tuonyeshe watoto wetu mambo na kanisa, tuwaombee na tuonyeshe the good things that the church comes with kuliko mtoto aanze kujingisha kwa mambo. Na mzazi nataka niombe sana umwanze kuangalia mtoto wako akitoka, ujaribu sana kuangalia the changes kwa mtoto, kwa sababu sio ati safari moja. Mzazi, mtoto akikuja nyumbani lazima uangalie mtoto wako anakaa njia gani, unaona kama kuna mabadiliko fulani. You have to make sure that you go through, hata kama ni bag yake sometimes. Chela ataenda kutuambia sana hii mambo ya madawa ni saa ngapi ndio yeye anaenda kukunywa hiyo madawa, na anaepuka mzazi saa ngapi. Chela, hebu tupeleke hapo utuambie, maana najua kuna venye mzazi amewahi kukupata kama ukitumia dawa. Acha nianze hapo hivyo kwa wazazi. First thing I would like to kuambia wazazi huko nje, as a daughter myself. Yes. They should always have free communication with their kids. Correct. Even before they go to university. Waweze kuongea hata kama si kuhusu mashida zao, kuongea tu kuhusu about their day. Open communication. Because with open communication itakusaidia kujua mtoto wako ni nani. Itakusaidia pia wewe uweze kuinstill venye atafikiria, kuempower willpower yao. Ile pole tu ukimongelesha unawaambia hii si mzuri, hii ni mzuri. Ama tu pia kucheka tu pia nao. Exactly. Ndio mtu kama ameenda shule, kama umeenda shule and you're free with your parents, when your kids come back, watakueleza ati hivi na hivi ndio kunaenda. Hivi na hivi ndio kunaenda. Sasa hapo hivyo hata kama hawezi kuambia kila kitu, utakuwa unajua mtoto wako. Alafu pia utajua kuna kitu ananificha, acha nitaenda hivi ni muongeleshe. Unaona? Alafu ile yenye unaongelesha mtoto ni kama unamgombanisha. Ataogopa kukwambia mambo anayoyapitia. Sasa kama even if you have already tried drugs as a child, maybe you want to be helped out of kutoka hapo hivyo, si ndio? Sasa if a parent does not talk to their kids, ataogopa sana kukueleza, kukwambia ni ukweli nimeshaanza. Sasa anajua labda wewe ni mkali kwake. Sasa I can't tell you nimeanza, nisaidie kutoka. Ataogopa sasa hata pia mwanzoni amko mnaongea. Sasa ataanzaje sasa kukueleza pole. Sasa communication iko it's very powerful. It's very powerful and essential kwa wazazi wote. Hata kama uko na mtoto wangapi, lazima ujue kila mmoja mpe attention yake. Ndio ikifika hii wakati it will be easier for you to see changes. Uone hapa hivi kuna kitu, acha nimuongeleshe, tuangalie shida ni nini. Alafu it's even easier for you to find out what's going on and how to help them stop. And also please put God in your family. Wale watu wako na values ya Mungu sana. Chela, shikilia hapo. Chela ametuambia neno moja ambayo hata mimi pia kulingana na mimi nikiwa mzazi, amesema mambo na Mungu. Unajua hatuwezi kufanya kitu inaitwa thumb chasing, tuseme ati watoto wangu wako so special kushinda watoto wa majirani ama ma relatives ama nani. Ukipiga kifua na kusema wangu ni wazuri, hata wangu anaenda nini, wanafanya nini, and in the real sense huwezi jua mtoto anapitia wapi. Akitoka kwa mlango yako huwezi kujua anakutana na nani, huwezi kujua mwalimu ni nani, huwezi kujua hizo vitu zote. Lakini the bottom line, wacha tu ni encourage a parent, the bottom line ni kufanya nini? Kuonyesha mtoto njia ya kanisa, na njia ambaye yenye inamuelekeza sana inamuelekeza mambo na kanisa. Maana mambo ya kanisa, kuombea watoto na kuwaleta karibu sana, venye dada yetu Chela amesema hapa, tulete watoto karibu. Mtoto anaweza kukuambia atakuambia kila kitu yenye anapitia, kama ukikuwa mpole kwake na uko
unakuwa mpole, lakini the moment sasa tunaanza kukua wakali, hata mtoto akitaka kukuelezea kitu unakuwa mkali. You have a bad company. Kila kitu inatakikana tuende kwa njia mzuri, na njia ile ya encourage mtoto. Unamu-encourage mtoto yako every day, unamuombea na unampeleka kanisa, na kila wakati uko very close to your kids, because when you are away, teachers will come from all over the place, na watakuja na watafunza mtoto yako mambo yenye sio vizuri. Kama Chela bado watatuelezea, kama sasa for example yeye hii wakati yenye angekuwa kwa shule, wakati yenye amepoteza akienda rehabilitation, angekuwa shuleni na angekuwa mtoto productive, na angekuwa anajua maisha yake. Swali nataka kuuliza Chela, saa zile wewe ulikuwa unafikiria kutumia hizi mambo na drugs, kuna swali ulijiuliza kwamba nikitumia hizi vitu what are the consequences, ama wewe tu ulianza tu kutumia na ukasema anyway see other people are just using it? Did you try to sit down and try finding out exactly the consequences of you using these things? Ilikukujia kwa akili yako, ama tu wewe tu ulikuwa unataka kusikia you are so high or something of that kind? When you start this thing, you don't think about consequences. You think you will see people outside. Unajua kuna mlevi venye anakaa, unajua venye chokora anakaa, and you know mimi mwenyewe personally I'm not going to get there. You think that you have the willpower to stop at any time. An addict will tell you mimi naweza acha wakati wowote. Ukimuuliza si uache basi saizi, unaambia sitaki kuacha leo. You just buy time. You will say sitaki kuacha leo, nitaacha siku yenye ninataka. But you will come find out wewe mwenyewe hutaki kuacha. You already you are addicted. You're already a slave. And when you're already there sasa utasema sawa basi you are hanging out with other addicts. So the people you compare yourself with are your fellow addicts, which is not good. Wewe unajua sasa these are my fellow addicts, now this is the way of life. You close yourself from kuangalia watu wengine wenye people who are productive. Yes. People who are productive in the society. Those are not the people you're hanging out with. Si watu wenye unakaa na hawa. So when you start kujicompare hapo hivyo, you see okay so this is the norm of the day. Hapa hivi sasa ndo mimi nitaenda, then afterwards ndo utakuja uangalie sasa consequences of how your life has turned out. Alafu ukifika hapo hivyo, kama huna mtu wa kuongea naye, hauna mtu, kama sasa venye tumesema wazazi hawako open na wewe, umeshinda kuwaeleza hiyo wakati wote, ukianza umeshinda kuwaeleza venye utasaidika, then now you will start going through things like depression, things like self denial. Kwanza una go through denial. You say okay, see hapo hivyo sasa denial inakuja kwenye unaona watu wenzako kila mtu anatumia, so I am not badly off. Hapo hivyo ni kwa denial. Alafu sasa depreciating yourself. Utapata most of the kids out there hawajichungi. Utapata mtu ajaenda kunyoa nywele kama ni mvulana, kushuka nywele kama msichana, hajichungi, hakuli, anajiachilia. Kujiachilia sasa. Yaani kujidharau. Nini inachukua part of yourself. Kila siku inakunyonya. Drugs, wanasema you do not consume drugs. Drugs consume you. Exactly. Ni ukweli. Sasa pole. Alafu at the end umeshajipata huko ndani kabisa and you can't get out. Sasa ndo unaendelea tu. Utaendelea, alafu telling yourself hii sasa ni wanasema ni kupiga sherehe. Kupiga sherehe ni mzuri. Kupiga sherehe si mzuri hata like music. The music that people listen to this like tunasikia huko nje. There's no any other music apart from kupromote the fact that tupige sherehe tujienjoy. Na hiyo kujienjoy, do you normally do other things apart from drugs? Unajiingisha kwa mambo aina gani sasa? Kwa sababu kama sasa drugs imeletwa hapa, are there any other things you normally do? Kupiga sherehe with the youth, which is actually a really bad culture that is growing. Like okay, it is good to celebrate, but finding new ways to celebrate is actually what we should teach people outside there. Lakini sasa what is being promoted in the media mostly is
doing drugs and having sex. So the more drugs you do, the more sex you have, you're considered someone who's wow. Shikilia hapo Chela. Hapo sasa ndio umetupeleka tena. Umetutoa tena kwa shimo na tena ndio tunaenda kuingia shimo ingine. Unaona sasa, ebu kindly parents or whoever person who is just there listening to us. Now walianza na mambo na drugs. Sasa drugs, sasa unaona mtoto mahali anaelekea. Unaona sasa ametoka kwa drugs, sasa ni mambo na having sex with different people. Na sasa kindly for real, where are we heading to? Tukiona sasa watoto wetu ndio sasa wanaingia. Ametoka kwa drugs, ndio sasa wako kwa mambo na having relationships zenye hata maybe it is not even secure. Unaona tu mtoto tu anaenda tu kivyake, anafanya mambo yake venye mwenyewe anataka, anatoka huku anaenda kule. Sasa hata hawezi kujua. I'm very sure ukikunywa hizo drugs, Chela, how do you behave? Are you really in your normal sense ama senses, ama ni kitu yenye unaenda mpaka sasa you are out of your way? Things like alcohol, they deteriorate your way of thinking. Judgment calls. Sasa your judgment, teme kitu ya kwanza, maybe you'll go to a party thinking I am supposed to stay here for a certain amount of time, and then leave. I have my Uber money. I have my phone that pigia mtu kama mlango imefungwa atanifungulia. This is a plan. Then you go consume alcohol. Your judgment inakuwa inabadilika. Now instead of staying there for, let's say, 30 minutes as you had planned before, you're not going to stay for 30 minutes. You are going to stay for longer. Like you say, mimi napiga sherehe. Now you're thinking you're having a good time, sindio? Sasa so inaitwa kupiga sherehe. Inaitwa kupiga sherehe. Tupige sherehe. That's what people we call it, like having a good time, having living life. So it's also YOLO. You only live once. Even nakwambia you only live once. So if you don't do this now, what are you doing with your life? So your mentality is actually what we're trying to get out of the youth. The youth thinking that now this kupiga sherehe is because there are consequences. Exactly. Tulikuwa tumesema kwanza ni rahisi, kwanza inakaa vizuri, lakini ending mwishowe sasa ndo ni kubaya. So when your judgment ina deteriorate hapo hivyo, then you think sawa basi let me stay a little bit longer. Now unakumbuka ile pesa ulikuwa umeweka ya cab, utaanza kutumia kuongeza more drugs, you know? So now, by the time you realize hiyo pesa imeisha, si ndio? Now sasa you're like, okay sawa basi now sina pesa, what am I going to do? What am I going to do to get money to get money to for cab or something else? Now you're hanging out with friends who are telling you let's go to another place. Same kama some you are partying at one location. Now you're going to another location. You're going to another location. You end up blacking out. You end up blacking out. Waking up tomorrow with same you have been smoking a lot. That is the worst part of it. Your health is not good. If the next morning, because alcohol inakwanga na factor ina affects the brain, that you do not endorphins that give you happiness. You don't have the energy sasa ya kupea your emotions kwa sababu inamaliza yote. So in the morning you're waking up with a hangover. What is a hangover? Hangover is having no energy. Hangover is having no sense of happiness. So you end up hating yourself for the decisions that you've made because you've regretted it, and feeling now your self-worth imeenda huko chini. Now sasa hiyo kitu ikiendelea continuously, people, that's why a lot of youth these days they go into a pit of depression. Unapata watu wengi people have killed themselves, people were committed suicide, people have, that's very serious. Ni ukweli, there are things that we need to address. People have committed suicide, people have attempted to commit suicide, and then they'll find reasons to blame. Oh, I'm not happy because of this and that and that. But the root cause kitu inaendeleza hii kitu, it's actually drug abuse. Exactly. Inafanya watasema mimi sikufanywa hivi vizuri na mzazi wangu. Mimi sikufanya hivi
nikiwa shule. But now if that person was not taking drugs, ange find new ways ya ku deal na mashida yako nayo, because everybody, life is not an easy page. Exactly. Life is something that unafaa ku struggle, but our youth, us we're getting too lazy to deal with things. And then the only means of education tunapata ni the media that's telling us, if you have a problem, go drink. If you have a problem, go smoke. Go smoke. Go smoke weed. You'll actually be happier. And then that sense of happiness, that's too many sense of happiness, you will end up hanging out with people who are going to put poison in your head. Exactly. At the end of it all, you say, I am unhappy, not because of how my life has turned out, because I have not used the energy to kufika hapo hivyo, lakini I am unhappy because other people are not these things are not happening in my life. Forgetting that you have to work for it. Forgetting that these drugs zimekumalizia energy mingi sana, that you don't have any energy left for you to move on. Sasa unaanza kujichukia. Unajichukia, unasema mwisho kila kitu, hautatengeneza nywele, hautavaa nguo nzuri, hautakuwa na furaha. Na ukianza, I'm so happy for you, Chela, because you are going to educate one person or two, and by the way you will be so blessed. Kwa sababu gani? Unaona mtu akianza, unaona a very beautiful girl like her, alianza hakujua itaenda kulead yeye wapi, lakini sasa venye yeye ametuambia kwamba you start it when you are so, ukifikiria tu hii ni kitu yenye ndawacha kesho, si nikisikia tu kuacha ndawacha, but no sooner kama angekuwa anajua, the more anazitumia ni ile hamu pia anataka kutumia. Lakini naye kuna challenge moja, Chela, hapa. You are not employed. Wewe ni student. You are depending on mzazi akupatie pesa ndio ununue kenye unanunua. So you just find I'm very sure una strain sana, hata ukipewa school fees. I'm very sure sometimes you might even try to divert the school fees. Can you tell us much about that actually? Because you also have friends, you also have kuna wale gang yako sasa wenye huwa mnacheza hiyo game peke yenu. I'm very sure there is a problem, kwa sababu it will lead to so many things. Kweli kuanza hizo drugs ni rahisi, lakini sasa ukishaingia ndani inabidi lazima uwe na pesa ya kununua hiyo kitu kila wakati. Itabidi ule mtu mwenye hakukuwa muizi afanye nini? Aende kuiba ili apate. Can you just tell us something small about that? When you get into that lifestyle, you start thinking of ways to get quick money, because first of all, you don't have time to go to work. You don't have time to even go invest in something, because sasa quick fix ni kitu kama kids these days are going for betting to just sustain your lifestyle yao. Waende wa bet, you'll end up stealing, because if you're addicted. For me, I was addicted to smoking. If I didn't have money at all, I would steal. I would go into your purse, ninge, how much money do you have? I'll go buy cigarettes. Imagine. I'll go buy alcohol if I want. You will lie to people. You will lie to people that I need to go to the hospital. So like you'll find new ways. This is where vices zinakuja sasa. Someone mwenye alikuanga mtu mzuri, even hata mtu asiseme, as a parent, you don't say that I have raised myself, my kids so well, that is why my children are not as bad as unaona wale wengine wenye wanatumia, unasema wale ni wabaya. Actually it is not that. It is venye ulisema tu, mtu akitoka nje, you don't know what your kid is interacting with. Yes. So watu huko nje pia unaweza pata pia mavices mingi kutoka kwao. Sasa you'll end up sasa being hooked. Set mimi nilireziwa na mtu mbaya. My parents are actually supportive. Walikuwa tu wazuri sana. Waliraise na Mungu. But at the end of it all, ukaland kwa mikono ya the wrong thing. So Chela, there's this thing. There's this thing. Kuna a point to, let me just cut you kidogo. Wanasema kwa Kikale kuni yenye iko kwa tabute isichekee hiyo. Sasa mkiona huyu Chela, kindly don't just love this girl. Amejitoa as if mtu mwingine. So
kindly let us support this girl. From all quarters, from all corners, let us encourage Chela, because this is a very bold move that Chela has taken. Kuamua tu na kusema, enough is enough. This is a turning point to me. Let me just try now restructuring myself and I start moving on with my life. Sasa mambo na nini akasema iende kando. Sasa nataka tuelezee sasa, unaona mahali sasa changamoto inaenda kuingia mambo ya pesa sasa. Sasa so you start lying. You start lying to people who provide for you. Mostly nakwanga your parents. So you will tell your parents, I need money for this, I need money for this. Sindio, amata for upkeep, amata ya nywele peke yake. You're not going to make your hair. Never. You're going to use it. Sasa unajua itani sustain for how long? For how long? Then after a while you realize I need more input into my wallet to sustain. You'll find kids being drug dealers because they see this has a lot of money and it's easy. I don't need a degree for that. I do not need experience yangu tu nikupea huyu mimi nipate yangu juu ya kutumia. Sasa that's how people get into, because the people again watu wenye wanadeal na hawa ni watu fellow drug users. Si ati watu wengine. Sasa your fellow drug user ni the same person mwenye anakusupplyia hizi vitu. Unasema unajua nini, hii kazi kumbe iko na pesa. Sasa unataka kujiingisha ndani, uanze kuuza sasa. Sende you start selling. What? See uongo, because a lot of kids outside here, a lot of like youths, a lot of them outside here, you'll find like 1 in 4 people are selling drugs. So how many people in a group of 20, how many people are selling? Like what? 5 of them are still selling. And then after that, as a lady, you get introduced to kama the people who go to parties. And then these ladies outside here are telling you, let's go to this club. Men have money over here. So you'll get a man who will sustain you. And because you're not, sasa mulisha accept that, because you've not accepted, but you're lazy enough to not do work for money. You want easy sum of money, and it's easy. Like you want easy and a lot. So you've betted, you've sold drugs, you've stole and you've lied. And then let's go to looking for people who already have money to sustain you. Imagine. So you don't unapata this nini culture ya having sponsors imeingia hapa hivi. Sustain a certain life. Na utakuwa na sponsor moja. Sasa si hivyo ukweli they're like, okay sawa basi this man is married. Sindio, if he has a wife, why can I not have someone else outside? Si ni hivyo. Then you'll see diseases spreading. You see people killing each other because of a love triangle, sijui nini litendeka. And also pia hapo hiyo kwa kuona pia unapata mtu your way of thinking is going to change because of drugs. And you will end up seeing that ni watu wengine wanakukosea, si wewe ndio unawakosea. So you'll find people even killing their spouses because ati walinikosea. You have no self control, because if you cannot control yourself while using drugs, how can you control yourself while relating to other people? Imagine. So these behaviors growing, people are asking others, nini mbaya na Kenya yetu? Kenya yetu ni mbaya kwa sababu root cause most of it inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa hapo hivyo kwa drugs. Inaweza kuwa kwa kusahau, a lot of people outside here are not even Christians ama Muslim, okay, are not in a religious structure. Wanasema ati wanasema I am an atheist. I do not believe in God. I believe that we're here for a short while and then hivyo tumeenda, so I better live up my life, and then forgetting you have a purpose. Alafu sasa unapata economy yetu imeanguka chini. Sisi kila mtu anateseka hapa hivi. Families are being broken. Watu kwa makazi wanashinda ku keep their jobs. And hivyo sasa ndo kunaenda. Exactly. Thank you so much, Chela. You have really taken us through things that I personally even didn't know. But I'm so happy for you, Mama. Aki, I wish you all the best in everything that you do. I wish you all the very best, and I'm so happy for you. I really salute you 1,000 times just because of the move. Unajua ulikuwa so bold na kusema, let me just make a U-turn from whatever things you are doing.
So Chela, I just want you to tell to encourage someone, especially parents. Do you know, Chela, the person who is going through difficulties now, and for my fellow youth members, for the people who are using, who are affected, who are introduced to these things, naweza waambia, the first thing naweza sema, doing drugs, you don't consume drugs, it consumes you. It finishes your energy, the time and the energy that you've used to. Okay, personally naweza sema, it has wasted my time, it has wasted my energy, it has wasted relationships that I have focused on mending. So mtu utoke, get out of that denial, sit down and assess your life, because living the life, msione mtu mwenye anatumia hizi vitu ni kama yeye hajui anaharibu maisha yake. Actually mtu anakuanga aware, you are aware, I am spoiling my life, lakini because of denial, unasema it's not that bad, it's not, I can get out anytime. But get out of that denial, accept that you need to figure out your life, get help, talk to someone about what you're going through. Usiogope, usiaibike, because a problem shared is a problem half solved. So talk to someone, alafu get a getaway plan, an action plan to get you out of there. If it's getting help from a therapist, if it's getting help from a rehab facility, akuna shida, there's no problem with that, because everyone, a rehab facility is not a place that people go to kwa sababu umefika mwisho. Anyone who's abusing drugs and using drugs are totally different. If you're using it daily, if you're using it to make your moods better, if you're using it just to concentrate, if you're using it for other things, that utajua tu hapo hivyo, I am actually abusing drugs. If you're using it to deal with a certain issue, and to deal with your emotions, sasa that is abusing drugs. And when you abuse drugs, sasa try to get yourself to get out of it. It is not you should not normalize using drugs. You should not make it seem as it is okay for everyone to use it, because you're ruining your future. And as the youth, we are the leaders of tomorrow. We are our future. We are the future of this country. And sasa, what kind of people are we going to be if we're already at this place? What is our future looking like? So if you're there and you're using it, jaribu to get out of it, because the time and energy that you're using to use drugs is actually a lot more energy and time that you can focus it on improving on who you are. Nimekuja kurealize out here, like your energy, using it to improve myself, is actually getting me to more places. Unadhania you're sociable, unaona unaweza ongea na mtu vizuri. Can you imagine if you actually get out of drugs, use that energy to encourage someone to do something else, to make yourself productive. So you ndo naweza waachia. Get out of that denial. Accept that you need to find solutions to these problems that you have. Talk to someone and be open about it. Be open that this is actually a problem, because addiction is a disease. Addiction is it's a disease, and you need help. You need help. Huwezi jiponya wewe mwenyewe. So have someone you can be open to, who can help you to. If you can't talk to your beneficiaries, let's say your parents, you get that someone close, you can open up to who is okay to talk to them, or to get you solutions. Alafu pia msiache watu wenu wakianguka. If someone is going through something, we are all going through it. So if someone in the community is going through this addiction, mtu analala kwa mtaro, mtu anapitia machangamoto yote, tumuinue pamoja, because if each of us tushike mkono ya mtu,
tutapanda juu wote. Tutapanda juu Unity is strength. So yeah, na sisi ni vizuri sisi wote tupande juu. Sio ati strength. ule kwa sababu ule ni mtoto ya jirani wacha akae chini, ule kwa sababu huyu ni my brother wacha twende juu. That is very wrong. Ni ukweli. Sisi wote. So yeah, ni hivyo tu. Denial, get out of that denial, talk to someone and then find a solution. And find a solution, because drugs is not a solution. Drugs does not help anybody. It actually cause more problems. It does not solve a problem. Exactly. Ukiwa na shida niko na stress, acha niende nitumie hii so that it can be better. No, it will cause other problems to yourself. You'll end up falling out with people close to you, falling out with people who depend on you. So try to find other solutions, and by finding other solutions is to talk to someone and say, I have a problem. Accept that you have a problem, and that is not how you want your life to be. Exactly. You wewe mwenyewe ndo unaishi hiyo maisha, this is not how I want my life to be. Exactly. This is not what I envisioned for myself. Exactly. So accept it. Usiseme ati juu kila mtu anafanya sasa mimi niko sawa. Usiseme ati the other people who are worse than me. Compare yourself to great people. Compare yourself to the power of God. No, unasema God is holy. Am I holy? Am I living the life that I need to live? So because inakuharibu health yako, inakuharibu mawazo, inaharibu relationships that you have with other people. It even makes you steer clear away from your dreams and your goals. Exactly. Sasa accept it and find a solution. Kabisa. Ndio nasema. Asante sana Chela. Thank you so much Chela for your time. I'm so happy and humble, and I wish you all the very best. Thank you so much. Yeah. Almighty.